Hello guys, this is the fourth part of preparing agenda for meetings. In the last 3 classes, we have learned about agenda. Now we know the definition of an agenda, that is, agenda sets out the list of items to be discussed at a meeting. And also we know that what are the things to be included in an agenda. They are date, time, place of meeting, title, purpose of the meeting, and so on. There are more items to be filled in this category that we have already discussed again and again. And next is what is a good example of an agenda, and also we know what is a bad example of an agenda, and we know the pro forma for a good agenda. Okay, and today the title of our topic is planning meetings. Planning meetings. Here there is a question. Study this office memo. Do you think this will help the sender conduct a successful meeting? Why or why not? What do we mean by this? I'll explain it in Malayalam. I'll try to explain it in Malayalam. താഴെ ഒരു office memo കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Here there is given an office memo in this page. Do you think this will help the sender conduct a successful meeting? ഈ ഓഫീസ് മെമ്മോ അയച്ചിരിക്കുന്ന സെൻഡർ ആരാണോ ഓഫീസ് മെമ്മോ അയച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മീറ്റിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു മെമ്മോ സഹായിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. What do you feel? I'll read it once. Then you would be able to understand whether this office memo will be useful for the sender to conduct a successful meeting. നമുക്കിത് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാം, അതിനുശേഷം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഓഫീസ് മെമ്മോ ഇത്തരത്തിലൊരു മീറ്റിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. 2. All the members of the Arrow team. From M.N. Nair, Project Manager. Reference APT or TM. Date 17 June 2020. So this should be noted. This is how we have to note the date. Date ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. First day, then month, then year. Okay. Project meeting is the subject. The monthly meeting of the Arrow project will be held on Saturday, 23rd June 2020 at the conference room between 11 a.m. and 12:30 p.m. We will discuss issues related to design, prototype, and field testing. Okay, prototype means an example, the prime example. ആദ്യത്തെ example എന്നാണ് അർത്ഥം. Members requesting an agenda item may please send in their request by 21st June. Please specify the amount of time you need to present the item concerned. Please inform me if you cannot attend the meeting due to some other official engagement. M.N. Nair, copies to General Manager, Projects General Manager and Caretaker. So this is the memo. എന്താണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? 23rd June 2020, that is on Saturday കോൺഫറൻസ് റൂമിൽ 11 മണിക്കും 12:30ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു മന്ത്ലി മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് what are the topics to be discussed in it? ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച്, പ്രോട്ടോടൈപ്പിനെ കുറിച്ച്, മൈറ്റ് ബി അവരെന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൈറ്റ് ബി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റോബോട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്കഷൻസ്. ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്.
അതെങ്ങനെയാണ് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്, ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സിന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കലി പറയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എന്നെ അറിയിക്കുക. ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ്, നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും യു ഷുഡ് ഇൻഫോം മീ ബിഫോർ, അതിനു മുൻപ് തന്നെ എന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം. ഇതാണ് മെമ്മോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് you might have seen something which is I have marked in yellow ink. Okay, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ ഇങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. So here is a question. MN Nair received the following request for agenda items. Help him eliminate the items that are not related to the goal of this meeting. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു മെമ്മോ മതിയോ എന്നായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മെമ്മോ മതിയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. We'll decide it. Now let us go through this question. അപ്പോൾ when MN Nair had sent a memo to the members of his group, of his team, his members, all of the members in his team has responded with the topics they want to discuss in the meeting. അപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അവർക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവർ തിരിച്ചയച്ചു കൊടുത്തു. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇതിന്റെ ടോപ്പിക് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? We will discuss issues related to design, prototype and field testing എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ടോപ്പിക്കുമാണ് അവരതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 6 ടോപ്പിക്സ്, 6 സജഷൻസിനകത്തുനിന്ന് ഏതാണ് there are not related to the goal of this meeting? See, the question is not related to the goal of this meeting. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടാത്തത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാലിനി ഡിസൈൻ ആണ്, ഷീ ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡിസൈൻ. റിപ്പോർട്ട് ഓൺ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. കുമാർ ഹു ഡീൽസ് വിത്ത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിലുണ്ടോ? ടോപ്പിക്കിലുണ്ടോ? നോ, നോട്ട് ഇൻ ദ ടോപ്പിക്. റിവ്യൂ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ നെഗോസിയേഷൻസ് വിത്ത് ആരോ. ലളിത ടെസ്റ്റിംഗ് issues related to prototype. Is that in the topic? Yes, prototype is in the topic. Nevin testing, preparations for field testing. Is field testing is there? Yes, field testing is there. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കണം. Kamal production, marketing strategies. Is that in that list? No, production is not there in the list of topics. Bhaskar design, pricing policy. Pricing policy is also not there in the list given by MN Nair. So, how can we answer the question? The things which I have marked in yellow ink shall be omitted, shall be eliminated from the items. ഓക്കെ, ഈ ഐറ്റംസിനകത്തുനിന്ന് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിനകത്തുനിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആണ് ഞാൻ യെല്ലോ മാർക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആൻസർ കൊടുത്തതാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയാണോ? മാലിനി she would like to talk regarding work in progress, design work in progress ആണ് മാലിനി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡിസൈൻ ഓൾറെഡി ടോപ്പിക്ക് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുമാർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളാണ്, അത് അതിനകത്ത് ഇല്ല. സോ അത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ലളിതയും നെവിനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഈസ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ MN Nair. അതും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. കമലും ഭാസ്കറും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആ ലിസ്റ്റിനകത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് 3 എടുക്കുന്നു, 3 നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. Hope you understand. So here there was another question.
M and Nair decided to send emails to those whose items are not relevant to the 23rd June meeting. Okay, M and Nair അതിനകത്തുനിന്ന് ചില ഐറ്റംസ് എടുക്കാനും ചില ഐറ്റംസ് eliminate ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. He composed the following email in a hurry. Do you think it will help the receivers realize the problem with their request without taking offense? അപ്പം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇമെയിലാണ്. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഹറിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇമെയിലാണ്. Shall we read it once? Okay, we'll read it once. എന്നിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം വെദർ ദിസ് ഇസ് ഒഫൻസീവ് ഓർ നോട്ട്. അത് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണോ പ്രൊവോക്കിംഗ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഇത് വായിച്ചതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കാം. ഡിയർ സോ ആൻഡ് സോ, ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പേര്. I cannot accept your request for an agenda item. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അജണ്ട ഐറ്റം റിക്വസ്റ്റ് തന്ന അജണ്ട ഐറ്റം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. The item you wish to discuss is totally irrelevant to the meeting scheduled to discuss only issues related to design, prototype and field testing. ഞാൻ 3 ടോപ്പിക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇറലവൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ തന്ന ടോപ്പിക്ക്. I am not going to let our monthly meeting become an unproductive exercise and a sheer waste of the company's time. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ മന്ത്ലി മീറ്റിംഗ് ഒട്ടും തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലാതെ ആക്കാനോ, അതായത് ഒട്ടും തന്നെ നല്ലതല്ലാതാക്കാനോ വേസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല. ഐ വിൽ നോട്ട് ലിസ്റ്റ് യുവർ ഐറ്റം ഓൺ ദ അജണ്ട. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഐറ്റം അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഐ വിൽ നോട്ട്, ഞാൻ അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല. എം എൻ നായർ. ദിസ് ഇസ് ഹിസ് റിപ്ലൈ മെയിൽ. So this is the mail, and let us analyze whether this is an offensive mail or it's a good one. So I have marked some answers for this. Actually, when we analyze it, we can understand that he has used offensive language. Language should be pleasing. When we write a letter or we compose an email, the language should be pleasing so that the one whose topic is rejected will not get offended. അപ്പോൾ ആരുടെ ടോപ്പിക്കാണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്തത് അയാളെ ഒരിക്കലും തന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം അയാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ. ഒരു ഒഫൻസീവായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. സി, ദീസ് ആർ ദ വേർഡ്സ് വിച്ച് Mr. M. N. Nair has used in this letter. Cannot accept. But bluntly he had said that I cannot accept. Totally irrelevant ആണെന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I am not going to let the മീറ്റിംഗ് സ്പോയിൽഡ്, അതായത് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലെറ്റ്. അത്തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, വി ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് സച്ച് ഒഫൻസീവ് ലാംഗ്വേജ് വൈൽ വി റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ഓർ കമ്പോസ് ആൻ ഇമെയിൽ. The second point is that he has began the letter, the mail, in an unpleasant sentence. See, I cannot accept your request for an agenda item എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു വളരെ അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗിനിങ് ആണ്. We should not, in any way, we should not begin a letter or an email with such an unpleasant language. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് അതെന്ത് ലെറ്റർ തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൂടാം. The third point is that using a message completely in uppercase is not a good practice while composing an email. അപ്പം നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത്. അത് നെറ്റിക്കറ്റിന് എതിരാണ്. നെറ്റിക്കറ്റ് മീൻസ്
code of conduct which we have to follow while we use emails or while we use internet. നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില മര്യാദകൾക്കാണ് നമ്മൾ നെറ്റിക്വറ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ നെറ്റിക്വറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പർ കേസ്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയേ ചെയ്യരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? While we write, why do we use capital letters? While we write with our hands. എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാരണം നമ്മളുടെ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അത് റണ്ണിങ് ലെറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ, ലെജിബിൾ അല്ല എങ്കിൽ, വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ വൈൽ വി ടൈപ്പ് സംതിങ്. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. കാരണം ഏത്തരത്തിലുള്ള അക്ഷരം എഴുതിയാലും വായിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിൽ മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പർ കേസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒഫൻസീവ് ആണ് എന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരാളെ വളരെ മര്യാദയില്ലാതെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിന്, ഒരാളെ വഴക്ക് പറയുന്നതിനൊക്കെ തുല്യമാണ്, ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. even if it is a sentence, only a sentence, ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് തേർഡ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് is members will feel lack of motivation for their new and innovative ideas. അവരുടെ പുതിയ ഐഡിയാസ് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവര് സംസാരിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു റിപ്ലൈ കൊടുത്തത്. Those members who have replied him that they might feel that a kind of a motivation or self-motivation, or what do we say, a confidence in them. അവർക്ക് ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷനോ ഒരു കോൺഫിഡൻസോ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ചില ഐഡിയാസ് സംസാരിക്കാമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലൊരു ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്താൽ that will feel offended, they will get offended, so that will be a discouraging thing. The fifth point is that this will hamper the confidence of each member. പുതിയ കാര്യം എന്ന് തന്നെയല്ല, even if it's even if the topic is not a new thing, or a point is even if the point is not a new one, the members will be lack in confidence if their lead will answer like this to them. ഇത്തരത്തിലൊരു ആൻസർ ആണ് അവരുടെ ലീഡ് അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യം ലീഡുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ദ സിക്സ്ത് പോയിന്റ് is this will reduce the team spirit. ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടീം സ്പിരിറ്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ലീഡും ടീം മെമ്പേഴ്സും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ലീഡ് വളരെ ഒഫൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിലാണ് മെയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും. അവർക്ക് ഒരു ടീം ലീഡിന്റെ അടുത്ത് ഒരു അകൽച്ച ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് is study a different version of M.N. Nayar's email. Do you think it is better than the original? Why or why not? Here there is another version of M.N. Nayar's email. M.N. Nayarയുടെ ഇമെയിലിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. Let us analyze whether this email is good or not. Dear so and so, thank you for your request for an agenda item. See, he has thanked. താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നന്ദി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രീഷിയേറ്റീവ്. ഓക്കെ, അതായത്
യൂസേജും അപ്രീഷിയേറ്റീവ് ആണ്. അതുകൂടാതെ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞ ആൾക്കും അതൊരിത്തിരി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ദ മെമ്പർ. I appreciate your interest in contributing to the project team's effort to deliver a quality product to the customer. Again, this will increase the confidence of the member who has suggested the topic. I was wondering if you would mind the two of us discussing this pertinent issue first. അപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങിന് മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് ദയവായിട്ട് ഒന്ന് വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. We could discuss it in the next meeting if we feel that the others could contribute to this discussion. അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർക്കും അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ചും കൂടി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾക്കത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നൊന്ന് സംസാരിക്കണം. Please suggest a convenient time for us to meet to discuss this issue. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു സമയം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് please do come to me and shall we discuss it on it. I will be free in the last week of this month. Thanks once again for your interest. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മന്തിലെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. So you can come to my cabin or you can get an appointment anytime. You can fix an appointment and let us discuss this, and at last we can decide whether it should be included in the monthly meeting or not. നമ്മൾക്ക് monthly meetingil അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി തീരുമാനിക്കാം. What do you think? This one is better, right? അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫോമാറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. If you are denying any item, if a member has suggested you to be discussed in the meeting, if you are rejecting that topic, you can use this mode of mail as an example. ഇത്തരത്തിലൊരു മെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഒരു സജഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങളത് ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിരസിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ എഴുതിയാലാണ് ഏറ്റവും നന്നാവുക. അപ്പോൾ I think it will do for the day. There will be an assignment. You should do the assignment. While you take the pics of the answers, I should make it clear that it should be clear. The pics should be clear. നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, വായിക്കാൻ പറ്റണം. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലൊന്നും കൊടുക്കരുത്, പോർട്രേറ്റിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം, വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡിൽ കൊടുക്കണം. അത് മാത്രമല്ല ബാക്കി ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ട് പേജിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ദയവായിട്ട് ഇടുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു മാർക്ക് യുവർ അറ്റൻഡൻസ്. താങ്ക് യു.